Academy. So before we are starting the class, I want to discuss some few words, the general instructions to you. My name is Robert. From today onwards, I'm going to be your Max professor. Okay, as sir told, today is the first class. So before we are starting the class, I want everyone to please say your name, and then I'll just start my class. Okay. So I'll give you 2 minutes time, please, one by one, please. Sir, I am Govardhan, Okay, good. studying Go over 11th then. standard in Jaya Matriculation High Secondary School. Okay, boy. Right, next. Come on, quick. You just say name alone, no problem. Sir, this know is that you are- Harita D. Sir, this is Okay. Harita D of Anavani Matriculation High Secondary School. Okay, ma'am. Then, Sir, this is NSM Navarasan from Adarsh Metric High Secondary School. good, good, very nice. Sudarshan. Next. Sudarshan, right, next. Sir, K.R. Yogeshwaran, sir. Okay. Next. Sir, this is Varshini, sir. But Stevenson. Varshini. Arshini, right, ma, right, next. Sir, I'm Stalina. Stalin, okay, good, next. Sir, it's Rashid, Nice. sir. Darshik, right, next. Okay, right. Anyway, we'll just next class we'll continue. Still some more persons, some more students going to join, right? I think so. Anyway, today is the first class. This is very, very important. Okay. So before we are just entering into the syllabus, as your institute director told me that you all from 11th standard students, this is the very first class for you in our institute, right? So as sir told that this is called a legendary coaching class program, classroom coaching program. So before we are starting, so the very important things I want to tell you, okay, this is very useful for your life also, not only for an academic side, this is also useful for your entire life. So now I want everyone to close your books, close your notebooks, listen carefully. You just look the whiteboard alone. Okay, I told you my name is Robert. Okay, don't forget that. Hereafter, next coming days, we are going to discuss more about this academic side, right? That is to Max syllabus. Now listen carefully. Now I am going to follow. So before I'm going to start the class, these instructions are very important because I cannot repeat it again in the next class. Okay, you have to follow these instructions very carefully. So don't think that this is my advice, this is my suggestion. More than that suggestion, this is a tip given by me. Now, in this program, we are going to follow a methodology called SAT method. This is the method we are going to follow for the whole entire package. I don't know how many are willing to prepare for JEE examination. So this Indian government, there are a lot of entrance examinations conducted by the Indian government. Various entrance examinations are there. As an engineering students, those who are taking Max as a subject, those who are preferring for engineering, definitely you are going for your entrance examinations. So those who are preparing for entrance examination, those who are studying 11th standard, you peoples are going to 12th standard next year. This tips is very useful for both 11th standard, 12th standard, and for your entrance examination. Not only that, and after your future educations, you have to follow the SAT method. What is SAT method? So please don't be quiet. Okay, this is not a classroom. So this is a legendary classroom program, which means that you must open your mouth. You must interact with me. Don't be silent. Don't be calm. Okay, you must raise some questions. Okay, that is very important. So what is this SAT method? What is this SAT method? Now, what is S? This S stands for speed, and A stands for accurate or accuracy, and T stands for thorough knowledge.
You all listening, please say yes. Yes, sir. Make some noise. Reply Yes, me, sir. then I'll proceed. Yes, sir. Okay, please. So first half an hour is very important, very, very important. Please listen. This is nothing but more than it's a motivation class. Okay, so this is the method I'm going to follow for the whole entire year. So don't forget that this method SAT. Why I'm putting this as SAT? Why I'm just putting the word speed, accuracy, thorough knowledge? Listen here, we'll go back from T. So most of the students, I hope, is anybody from a CBSE syllabus? Please, Yes, sir. anybody, Yes. anyone? Yes, sir. Anyone is there? What's your name, Pa? Yogeshwaran, sir. Okay, student, you're from which school? Vidya Madhura Residential. Vidya Mandir. Yes, sir. Okay, right, good. No problem, Yogeshwar, don't worry. So all the syllabus are same. Actually, I am going to take I am just going to discuss the syllabus from NCERT only. Okay, which is Okay. very useful for your academic side, the board examinations, common examination, 11th standard syllabus, and also useful for your entrance examination. I'm just focusing both so that you don't worry about that. Okay, Yogeshwaran. So now listen here, thorough knowledge. What is the meaning of thorough knowledge? Please listen carefully. The syllabus is given, whether it's a state board syllabus or CBSE syllabus. Once the syllabus is given to you, you must go through the clear knowledge. How can I go through the clear knowledge? I must understand the concepts very clearly. Understand the concepts clearly. The concepts are very important. A student who knows the concept clearly, thoroughly, then he is a very intelligent student. He is the topper of the class. He is the topper of the district. When a student is very, very clear in the concepts. So what is the meaning of thorough knowledge? Everybody knows Tamil, I think so, right? Huh? Anybody from any language? You don't know, anybody don't know Tamil? எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்ல? Please open your mouth, please. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes. தமிழ்ல அழகா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆழமாக படிக்க வேண்டும். ஆழமாக படிக்க வேண்டும்னா there is a difference between reading and studying. So many of you just reading the textbooks. Reading is entirely different from studying. Studying the textbook is, you have to say, reading the newspaper. Newspaper பார்க்கிறோம், just to go through பண்ணிட்டு போயிடுறோம். But we have to clearly, you must understand the concepts. அதனால தான் நான் எப்பொழுதுமே சொல்வேன், இந்த கான்செப்ட்ஸ் கிளியரா புரியணும்னா, when I am taking classes, not only myself, your teachers, your mentors, anybody, your well-wishers, those who are taking classes, those who are teaching to you, those who are training, those who are coaching you, you must listen carefully. You must listen carefully. Once you listen the things, what we are teaching carefully, then what you have to do is understand accurately. Understand the concepts accurately. Once you understand the concepts accurately, record it correctly. பாருங்க, so இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். This motivated me. In my own experience, I'm just telling you. That's not a story. The கதை கிடையாது. It's all truth. What I experienced in my own life. So I followed this method. This was taught by my principal. So I followed this SAT method. So if you want to have a thorough knowledge, பாருங்க, you must listen carefully wherever you go. எங்க போனாலும் சரி, புரியுதுங்களா? உங்க கிளாஸ் ரூம் போனாலும் சரி, whether you going for any tuition, whether you are going for any training center, your mentors, Edital Academy is the mentor for you. You are selected a good mentor. There is no doubt in that. There is no doubt. So you must choose a target. You must reach the target. How can I reach the target? Everybody rise. Everybody is willing to score a centum in your 12th standard syllabus. Everybody going to crack your entrance examination. Everybody will be willing to join in IIT. IIT is a dream for everyone. So how can I reach the target? So you have to follow this method.
SAT method. Once you have a thorough knowledge, nalla gavaninga. Listen, Yogeshwaran and others, okay, all my dear students, boys and girls, listen carefully. IIT is a dream for everybody. See, if you take IIT, the legends are from IITians. You can take the Delhi Chief Minister, Arvind Kejriwal, he's an IITian. So Raghuram Rajan, who is the governor of RBI, he's a IITian. The most big shots, Google, who is the Google CEO? Sundar Pichai. சொல்லுங்களேன். சுந்தர் பிச்சை is an IITian. So இப்படி சொல்லிட்டே போலாம். IIT is a challenging one. Those who want to become an IIT, he is a expert. He should be a legend in mathematics. No doubt in that. Those who are legend in mathematics ஒண்ணுமே பெரிய விஷயம் இல்லையா? புரியுதுங்களா? My dear brothers and sisters, I am telling you, mathematics is not a magic. It's a very simple. It's just like a cooking. I'm just challenging you, those who are joined today, definitely at the end of this year, you'll be very clear. You'll have a target. You may reach the target. So, nalla gavancheenga, comparing to 11th standard and 12th standard syllabus, the 11th standard syllabus is little bit difficult. Okay, compared to the 12th standard syllabus. So, you are almost half of the 11th standard is gone. We are having only 2 to 3 months in your 11th standard syllabus. So I have to rush up. We are going to rush up. For that, we have to be very speed. That's what thorough knowledge. And when you get the thorough knowledge, you must listen carefully. When you are listened carefully, then you must understand it accurately. புரியுதுங்களா? ஏதோ தோராயமா கேட்க கூடாது. Accurately தமிழ் என்ன தெரியுமா வார்த்தை? யாரோ சொல்ல முடியுமா? Anybody? Everybody knows Tamil. I hope everyone's mother tongue is Tamil. So don't worry about that. What is the meaning of accurate in Tamil? Tamilல சொல்லுங்க. ஏன் இந்த தமிழ நான் இன்சிஸ்ட் பண்றேன்னா மதர் லாங்குவேஜ்ல சொல்லும்போது ஈஸியா புரிஞ்சிடலாம். Anybody? Girls, accurately என்னமா? துல்லியமாக. Very good, very good, very good. What's your name? Varshini sir. Ashni. ரொம்ப சந்தோஷமா. Very good. அழகா சொன்னீங்க. நான் என்ன மைண்ட்ல நினைச்சனோ அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டீங்க. துல்லியமாக நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். You must understand it accurately. அப்போ எப்போ இது அக்யூரேட்ல இது பண்ணோம்னா ஒரு சிறிய சந்தேகம் இருந்தாலும் if you have a very small கம்ப்யூட்டர்ல சொல்லுவாங்க that is called a syntax error. If you have a small error, a doubt, you must clarify that. That is the person, that is the student who is understand accurately. Third one is called record it correctly. We have two types of brain in our human brain. One is called cerebrum and another one is called cerebellum. Everybody knows that. சரிங்களா? இந்த cerebrum தான் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்றது. எப்படி கம்ப்யூட்டர்ல ரீட் only memory, random access memory, RAM. இந்த RAMல we have to store it correctly. If you follow these three things, எப்பொழுதுமே நீ மறக்க மாட்டேன். நம்ம பண்ற தப்பே அதுதான். லிசன் கேர்ஃபுல் பண்ணுவோம், கண்டிப்பா கவனிப்போம், ஆனா என்ன பண்ண மாட்டோம்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டோம். அக்யூரேட்டா துல்லியமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் துல்லியமா பண்ண மாட்டோம். சரிங்களா? ஆஷ்னி சொன்னா போல ரெக்கார்ட் கரெக்டா பண்ண மாட்டோம். இது மூணுத்தை செஞ்சிட்டீங்கன்னா you will be a thorough knowledge. இப்ப நான் சொல்ல போறதெல்லாம் நீங்க இதை செய்ய போறீங்க. What I am going to teach, நல்லா கவனிங்க. This programல this what we can call it as legendary classroom programல this is not a coaching program. Exactly, I am telling you, this is a training. We are mentors. Don't forget that. நீங்க ஸ்கூல்ல எடுத்துட்டு வந்து இங்க கம்பேர் பண்ணாத. ஸ்கூல்ல விட்டுடுங்க. We are out of that. We are friends. அதுதான் சொல்றேன், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா you must ask any doubt, interact பண்ணுங்க, சும்மா இருக்காதீங்க. இப்போ இந்த மூன்று விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா thorough knowledge. ஒரு 10 years back one of my student, ஒரு ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட் என்கிட்ட படிச்சாங்க. Now she is doctor, post graduate, MD முடிச்சுட்டு டாக்டரா இருக்காங்க. When she was studying 12th standard, I think so, எந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலும் she able to say the page number also. She able to say the question number, whether it's an example problem or exercise problem, correct சொல்றாங்க.
இதுதாங்க தரோ நாலேஜ். அது மனப்பாடம் பண்றது கிடையாது. தட் இஸ் நாட் அ மகப். கிளியர்லி தட் இஸ் அ தரோ நாலேஜ். அப்போ நீங்க அந்த அளவுக்கு நீங்க புக்கோட ஒன்றியணும். யூ மஸ்ட் லவ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். எதை ஒன்றத்தை லவ் பண்றதா அதை இன்வால்வ் பண்ண முடியும். அப்போ once you get the thorough knowledge in your concepts in the syllabus, automatically the answers are accurate. Automatically you can say the answers correctly, accurately. There is no mistakes in that. When I have a thorough knowledge in your syllabus, அப்போ நீங்க 11th standard படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் year after, forget about the past, நேத்து வரைக்கும் விட்டுடுங்க. From today onwards, start preparing the thorough knowledge in your concepts. Concepts thorough knowledge பண்ணிக்க. Problems are very simple. It makes you very easy. Max life is very easy. புரியுதா? Can you all understand? Next thing, Yes, sir. finally, when the concepts are thorough, then your answers is accuracy. Whenever your answers are accuracy, everywhere your speed. Writing becomes speed. Taking the notes becomes speed. Grabbing the things, absorbing is very speed. Okay? The whole thing is very speed. Because we are living in a fast world. Yeah? Fast food world. So, we have to be very quick everywhere. We have to be very speed. So, academic side, basically, in our syllabus, those who want to reach the target, maximum சொன்னாலே என்ஜினியர் தான். என்ஜினியர் தான் தமிழ்நாட்டுல படிக்கலாம் என்ஜினியரே கிடையாது. ஆட்டோ டிரைவர் கூட இன்ஜினியர் படிச்சிடுவான் இல்லையா? மெக்கானிக், சாதாரண மெக்கானிக் தெரிஞ்சு கூட இன்ஜினியரிங் தெரியாது தமிழ்நாட்டுல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. பட் இஃப் யூ ஜாயின் இன் ஐஐடி, இஃப் யூ ஆர் ஜாயின் இன் என்ஐடி, யூ ஆர் அ பிரில்லியன்ட். அப்படி கட்டுக்கட்டா பணம் எடுத்துட்டு போங்க. அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. No doubt in that. My dear students, please listen carefully. You must follow this SAT method. So first of all, everybody, நானும் ப்ராப்ளம் போடுறேன், don't say that. You must understand the concepts thoroughly. Thorough knowledge is very important. That is the basic fundamental. ஒரு வீடு கட்டணும்னா அந்த fundamental, the foundation is very important. Like that, for to construct, to score a good marks, to score good marks, then you must have the thorough knowledge in your concept. Once you have thorough knowledge in your concept, your things are very, very accurate. Whatever the problem you are solving, you will be getting the accurate answer. No doubt, no hesitation, no dilemma, nothing in that. After that, everything, your activities becomes very speed. You will be a best student. You will be the top student, no doubt in that. Okay? So you just follow the method. What method? Please tell me what method is that? SAT method. SAT method. Good. This is my first tip. Okay? I hope everybody, starting from Yogeshwaran and Ashni and so many students, டக்குன்னு பேர் வரல, வந்துரும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் இந்த SAT method நீங்க going to follow this. Next tip is what I'm going to give is called 3 T's. You have to forget it from your English department. In my very first class, இதை நான் மிஸ் பண்ணாமே இருக்க மாட்டேன். இங்கன்ட்டு இல்ல, not only for your maths class, everywhere ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்டா கூட நான் இதை மிஸ் பண்ண மாட்டேன். I'll just tell this for any motivational class, for any program, any function, I used to say this. Okay, this is a motivation 1. Pakalama, what are the 3 T's அப்படினு? So the 3 T's you have to forget from your English vocabulary. At least you erase that 3 T's. What are the 3 T's? The first one I'm going to say, what is that? Is called try. Try. See, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த வேர்டை? You all heard this word try. Generally, oftenly. Try is not comes from the courageous one. புரியுதுங்களா? courage இல்லாதவங்க தான் சொல்ற வார்த்தை தான் try. Those who are courageous people,
courageous one, they do not use try word. எப்போ திரும்ப அதை சொல்லுவோம்? When your relatives, when your friends, when your teachers, when your auntie, when your uncles asks you whether Yogeshwaran you can score centum in 12th standard pa? Yes auntie, I try. Yes mom, I try. You people used to say that try. Hereafter, no one, those who have joined the class today, all the students will say no for try. Don't use the word try. Forget that. வாயிலே உச்சரிக்க கூடாது. அழகா சொல்லுவாங்க, வாயில நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதான் பலிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. Don't use the word try. Instead of that, I can do it. I can achieve it. So always take it in a positive mood, positive attitude. So don't say this is very tough. This is very tough syllabus, tough topic. Everybody used to say, ஐயோ calculus very tough. Vector ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குப்பா. Don't say that. I can do it. என்னன்னு பார்த்தலாம் ஒரு கை அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ first you have to forget is what? Please come on, reply me, interact me, please Try, answer. sir. Try. So the first word you have to forget is try. The second T you have to forget is called, யார் சொல்ல முடியுமா? யாருனா? Girls. Girls சைடுல இருந்து யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன். ஹரிதா. ஸ்டாலினா. ஸ்டாலினா சொல்லுங்கம்மா. What is the second try you have to forget? What is that? Tough. Talk. நல்லா அருமையா சொன்னாரு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப அனுபவப்பட்ட. வாட்ஸ் யுவர் நேம் தம்பி? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்னால கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா போலாம், நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம். டாக் இல்லையா? நம்ம யூஸ்வலா சொல்லுவோம் டாக் லெஸ் ஒர்க் மோர். வாட்? யாரும் உணர்த்து சொன்னீங்களா? சொல்லுங்க தம்பி. எல்யூஷன். டெலிவிஷன். ஓ மை காட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாமே நல்லா அழகா சொல்றீங்களே. டெலிவிஷனை இன்னைக்கு ஒதுக்கி வச்சுட்டா ஒண்ணுமே கிடையாது, என்டர்டைன்மெண்ட் இல்லாம போயிடும். வில் பிகம்ஸ் வெரி புத்தா மாதிரி ஆயிடுவோம், சைண்ட் ஆயிடுவோம். டெலிவிஷனும் மொபைல் ரெண்டுமே இல்லைன்னா நம்ம அவ்வளவுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், இஸ் கால்டு டயர்ட். மெனி பீப்புள் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா திரும்பி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு winter season. So get up early in the morning is very, very difficult for us. It's very cold, very chill outside. 5 o'clock, 6 o'clock, 5:30 பாத்தீங்கன்னா very, very, very mist வெளியே வந்துருச்சு இல்லையா? பனி அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ மார்னிங் உங்க அம்மா அழிச்சு விடுறாங்க, அப்பா அழிப்பு விடுறாங்க. You feel very difficult. I mean 10 minutes ma. Today is Sunday. Extra ஒரு half an hour தூங்கிடுறேன். I feel so tired. Yesterday full நான் படிச்சுட்டே இருந்தேன். Because you are a young chap, you are in the young stage, young age, so that you should not feel any tired. So forget the word tired. After forgetting the word try, don't use the word tired. Okay, tired makes you lazy. It will not bring you up, it makes you down. Always remember that. Don't feel tired because this is a young age. Tamil அழகா சொல்லுவாங்க, இளம் கன்று பயம் அறியா. இந்த சமயத்துல நீ என்ன வேணா அச்சீவ் பண்ணலாம். யூ கேன் டார்கெட். திஸ் இஸ் த ஏஜ், ரைட் ஏஜ். யூ ஆர் அ டீனேஜர், யூ ஆர் அச்சீவர். அதனால வந்து டோன்ட் சே த வேர்ட் டயர்ட். தேர்ட் ஒன் ஐ எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் திஸ் பாய்ஸ் சைடு. த லாஸ்ட் ஒன் Tough, sir. டஃப். எனி ஆன்சர்ஸ்? என்னுடைய ஆன்சர் வரணும். கேர்ள்ஸ் யோசிக்கிறாங்களா பார்க்கலாம். Girls, Stalina, Ashini, சொல்லுங்களா? girls side சொல்லுமா? Any answers from girls side? Okay, right. I'll tell you. The last is very important, very, very important. It's called tomorrow. Tomorrow. நானே சின்ன வயசுல சொல்லியிருக்கிறேன். அது எப்போ ஸ்கூல் படிக்கிறது வந்து காலேஜ் படிக்கும் பொழுது எப்போ திரும்ப சொல்லுவோம்? டீச்சர் யூனிட் டெஸ்ட் சொல்லியிருப்பாங்க, சைக்கிள் டெஸ்ட், எனி டெஸ்ட். ஆர் யூ ஆல் ரெடி ஃபார் த டெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்பேன். ஆர் யூ ஆல் ரெடி ஃபார் த டெஸ்ட் டுடே அப்படின்னு கோரஸா சொல்லுவீங்க. மிஸ் டுமாரோ, மிஸ் சார் டுமாரோ சார். ஸோ டுமாரோ நெவர் கம்ஸ் இன் அ லைஃப். டோன்ட் ஸ்கிப் யுவர் ஒர்க் டுமாரோ.
Do it today itself. Okay? Tomorrow never comes. My principal, I studied in Madras Christian College, Tambaram. My principal advised me each and every day to me and my friends, because very close to our principal. Not only for us, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்து good give a very good advice. என்ன தெரியுமா சொல்வாரு? Today is history, today is mystery, tomorrow is history. பாருங்க எவ்வளவு அதுல அழகான ஒரு வேர்ட் இருக்கு பாருங்க. If you work hard tomorrow, you will be a king tomorrow. If you work today, if you work hard today, sorry, tomorrow you are a king. You are a successor. நாளைக்கே சொல்ல முடியாது நீயே சிஎம் ஆயிடலாம், நீயே ஒரு லோக்சபா ஸ்பீக்கர் ஆயிடலாம், ஜஸ்டிஸ் ஆயிடலாம், சீஃப் ஜஸ்டிஸா மாறிடலாம், எப்படி கூட ஆகலாம். சான்சஸ் ஆர் தேர். அப்போ இதுக்கு காரணம் ஹோல் டுடேஸ் மிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் யூ டுமாரோஸ் ஹிஸ்டரி. ஸோ அதனால டோன்ட் யூஸ் த வேர்ட் டுமாரோ. ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் யுவர் time much. So please, briefly, I'll just discuss and we'll go on to the syllabus. What are the 3 T's you have to forget? Please come on. Tired tomorrow. And tomorrow. எத்தனை பேர் இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவீங்க? சார் சொல்றாரு, அவர் கிடக்குறாருப்பா, நம்மளால எல்லாம் தூங்காம இருக்க முடியாது, காலை 8 மணிக்கு தான் எழுந்திருக்க முடியும், அதனால டயர்டுன்ற வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துடுறேன் சார், அதுக்கு மேல வேற என்ன சொல்லுங்க சார், டெலிவிஷனை கூட நான் விட்டுறேன் சார். பட் மோர் தென் த டெலிவிஷன் பார்த்தாலே டயர்ட்னஸ் தான். அதனால திஸ் ஐ ஃபாலோட் இன் மை லைஃப். நான் வந்து வெளியில ஒன்றும் புதுசாலாம் சொல்ல, நான் என்ன அனுபவிச்சேன், வாட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், ஐ ஜஸ்ட் டீச்சிங் யூ. ஓகே, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி? இஸ் இட் குட் ஃபார் யூ? First 5 days or 10 days, it may be very difficult. Once you followed, once you practiced, it may be very, very easy for you. ஒரு அந்த இதுலலாம் ஆட்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, 10 நாள் கழிச்சு பாருங்க என்ன வித்தியாசம். யூ கேன் ஃபீல் த சேஞ்சஸ், யூ கேன் ஃபீல் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஃபார் திஸ் நெக்ஸ்ட் 2 years 3 years யூ ஃபாலோ வாட் ஐ இன்ஸ்ட்ரக்டட். ஸோ டோன்ட் யூஸ் திஸ் 3 T's. அப்புறம் நீங்க என்ன வேணா பண்ணீங்க, ஒரு கேரியர் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஆயிட்ட பிறகு once you reach the target, you can do your own style, follow your own style. But today is the age, not the right age to follow your own instructions. That's why we peoples, we are the mentors, we are giving you a very good tips to you. So at least for this 2 to 3 years, college போய் சேர்ற வரைக்கும் இதெல்லாம் மறந்துடுங்க. Okay, so these are the very important tips I have given. So almost one more thing I am just telling you, this is the first of your life. ஒருத்தன் 60 வயசு வாழ்றான்னு வச்சுங்க, என்னைய சேர்த்து தான் சொல்றேன். இன் திஸ் வேர்ல்ட் வி ஆர் லிவிங் மேக்ஸிமம் 60 years, மினிமம் 60 years வச்சுங்க, மேக்ஸிமம் 60 years, எனக்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் 60 years வச்சுங்க. யூ கேன் ஸ்பிளிட் இன்டு 2 things, ஃபர்ஸ்ட் 30 பிளஸ் செகண்ட் 30. இதான் லிமிட். நான் இப்ப நடத்த போறதுக்கு இதுதான். The first life half of the life, if you work hard, your second half will be bright, fully bright. You are in a flying colors. So once you enjoyed this age, this first 30, you can face lot of difficulties, you can face lot of consequences in your later stage. Adanaala this is the age, adha 25 kulla you must work hard. So you must achieve the target. So no pain, no gain. That is my idea. So the next one is commit your heart before you start. Commit your heart before you start. This is the right slogan I will give you before you start. Okay. Today is the first class. We are going to start the class. So commit your heart entirely. You love maths. You love physics. You love chemistry. Don't love anybody. Okay. Love yourself and then love the subjects. So now you take your books, the textbooks, the maths will take you in your future. Okay. So that commit your heart before you start. Now we'll just enter into the syllabus. Okay. Fine. Nalla irundhucha? Yes, sir. Right. Okay. Now நம்ம அப்பப்போ இது மாதிரி நிறைய அப்பப்போ I'll give you some tips. Okay. I'll give you some tips. Now and then I'll give you some tips. Okay. Now we'll just move into the okay. So now we are in the month of December. Already so many months
gone because of corona, COVID. Yeah, still we have a very few days. So how to cover the 11th standard syllabus? So we cannot cover the whole syllabus. It is not at all possible. But I can cover 80 to 90% of your syllabus, which is a most weightage part. I can split in your syllabus most weightage topic. Okay, so high weightage topic in போட்டுங்க, medium weightage topic and low weightage topic. So in your 11th standard, I can split. So based on your syllabus, I have split the topics into 3 categories. One is heavy weightage, most weighted topic, medium weightage topic, and low weightage topic. So I just analyzed this whole syllabus. So in your syllabus, we have lots of subtopics. இதுல high weightage topic இன்னும் ரொம்ப பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா உன்னோட 11th standard syllabus தான் பாக்குறேன். நான் கூடவே லிசன், என்னுடைய ஐடியா என்ன தெரியுங்களா, உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு என்ட்ரன்ஸுக்கும் ஒரு பாத், ஒரு சேனல் மாதிரி ஒரு ரூட் கொண்டு போயிடலான்னு பாக்குறேன். போலாமா? வித் யோர் பர்மிஷன். ஜேஇ மெயின் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா, இருக்கா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இதையும் அப்படியே கூடவே ஒரு கனெக்டிவ் வச்சிடலாமா? 11th ஸ்டாண்டர்ட் கூடவே அப்பப்போ டச் பண்ணி வந்து இருக்கலாமா? இது மட்டும் இல்லாம உன்னுடைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். 2 in 1 காம்போ, +1 + ஜேஇ, +1 + எனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். அப்படியே அந்த சிலபஸ் அதோடு கூட கொண்டு கவர் பண்ணிடலாம். அதனால 11th ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் போகாம ரெண்டுத்தையும் அப்படிங்க. உங்களை வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஐ வில் நாட் கன்ஃபியூஸ் யூ மோர், பட் திஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். அப்பப்போ கொஞ்சம் அப்படி வெளியில போகும்போது அப்படி பாத்துக்கணும் நீங்க, ரைட்டா? இப்போ இந்த ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக் இருக்கு இல்லையா, இதை தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறேன். ஏன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல we must think only the marks, we must consider only the marks, right? So that first of all high weightage topic, அதோடு கூட this is very very important topic. இது எங்க தெரியுங்களா? Please listen here. 11th standard, 12th standard, and also even in your engineering classes, engineering degree படிக்கும் பொழுதும் சரி, காலேஜ்ல ஃபுல்லா யூஸ் ஆகக்கூடிய சிலபஸ் தான் டாபிக் தான் டுடே ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ. வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் டாபிக். ஒன் ஆஃப் த பிக் டாபிக். +1 ஓட முடிஞ்சிடாது. இட் வில் கண்டினியூ யுவர் 12th standard. It will continue in your college. But we peoples as a state board syllabus students, we are mostly depending on the 12th standard syllabus, 12th standard marks. So அதுக்கு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் வாட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப எடுக்க போற ஒரு டாபிக். ஸோ அதனால இது ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக் அண்ட் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். திஸ் இஸ் வெரி 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 யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆல் யுவர் 12th standard, all throughout your engineering syllabus வரைக்கும். அதை தான் எடுப்பேன். யாரா சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் தட்? Can you anyone tell me what is the topic? Differentiation and integration. Very good, very good, very good, very good. Simply I can say that is called calculus. Okay, please listen. This is called a calculus. இதுதான் இப்ப எடுக்க போறேன். இதுதான் டுடே ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே போயிட்டே இருக்க போகுது. இத ஒருத்தன் கரைச்சு குடிச்சிட்டானா மேக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். 11th standard, 12th standard இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. up to 10th standard. This is the first time we are going to discuss the topic called calculus. One of the very important topic, most weightage topic, very useful topic, not only for +1 alone, throughout your life. Those who are applying, entering for any competitive examinations. This is very very useful. So please calculus பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நான் இப்ப புக் எடுக்கவே சொல்லல. உங்க நோட் புக்ல எடுக்கும்போது நீங்க எடுத்தா போதும். இது வரைக்கும் ஒன்னும் எடுக்கல. நெக்ஸ்ட் 10 minutes வரைக்கும் நீங்க எடுக்க வேண்டாம். நீங்க லாஸ்ட் ஒரு 1/2 hour எடுத்தா போதும் நீங்க புக்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இல்லையா, அதனால நம்ம ரொம்ப போட்டு உங்களை நான் டென்ஷன் ஆக விரும்பல. இனிமேல் நெக்ஸ்ட் ஆனா கொஞ்சம் குயிக்கா இருக்கணும், ஸ்பீடா இருக்கணும். புரியுதுங்களா? நைஸே நோட்ஸ் டக்குன்னு எடுக்கணும், இல்லைன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும். ஏதாவது ஒரு மெத்தடாலஜி, ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணிடணும். இப்போ பாருங்க, இந்த கால்குலஸ். வாட் இஸ் அ கால்குலஸ்? ஸோ லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்,
ஒரு விஷயம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக அதை படிக்கிறோம்? why I am just studying this மேக்ஸ்ன்னு ஒண்ணு ஏன் வச்சான்? அதை படிச்சு என்ன ஆக போகுது? என் வாழ்க்கைக்கும் அதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? how it is correlated with my life, how it is related with my life அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வரும். அப்படியே மேக்ஸ் போறது சரி ஓகேப்பா, வாழ்க்கைக்கு கணக்கு முக்கியம், கணக்குல சில பாடங்கள்லாம் கத்துக்கிறது நல்லது. அப்படி இந்த கால்குலஸ்லாம் என்னயா பண்ண போகுது லைஃப்ல? கேட்கும்போது கேட்காதா? ஸ்டாலினா உங்களுக்கு டவுட் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி எப்பனா? எஸ் சார். வந்திருக்குல்ல? கால்குலஸ் என்னத்துக்கியா படிக்கணும்? அதுல இருக்கிற ஃபார்முலாஸை மனப்பாடம் பண்ணி ஏமாண்ட குழம்பி போயிடுது. அதுக்கு போல ஒரு நல்ல படம் மூவி, ஒரு விஜய் மூவியை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம்ல. இதெல்லாம் எவன்பா கண்டுபிடிச்சான்? ஏன் நாங்க காலத்துல இருந்தே அது உண்டு. இந்த மேக்ஸ் எல்லாம் எவையா கால்குலஸ்ல எவையா கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்னு கேட்போம். ஆனா நீ கொஞ்சம் அதுக்கு மாறா ரிவர்ஸ்ல வந்து நீங்க பாருங்க, what is calculus? why I am going to study this? பைத்தியக்காரனா +2 சிலபஸ்ல கொண்டு வந்து +1 சிலபஸ்ல கால்குலஸ் கொடுக்குறன்றதுக்கு பைத்தியக்காரனா? யோசிச்சு பார்க்கணும் இல்லையா? கால்குலஸ் இல்லாம நம்ம இருக்கவே முடியாது. வாழ்றதும் ரொம்ப கஷ்டம். நான் சொல்லுவேன் என்ன கேட்டா, calculus is a very 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 plays a vital role in our day to day life. நம்மளுடைய ஹார்ட் பம்ப் ஆகுது இல்லையா, அது கால்குலஸ் உடைய கால்குலேஷனை வச்சுதான் இருக்குது. நல்லா கவனிச்சுங்க. ஆஷினி, யோகேஸ்வர், ஸ்டாலினா, அப்புறம் வேற நிறைய பேர் இருக்கீங்க, பேர் சொன்னீங்க டக்குன்னு வரல. எல்லாரும் கவனிங்க, கால்குலஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது. நம்மளுடைய ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இல்லையா, அது கரெக்டா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் பாக்குறாருன்னா, அந்த டாக்டர் சும்மானா பாத்துற மாட்டார், கை வச்சு பாத்துற மேஜிக்லாம் கிடையாது. there is some count, there is some mathematics inside that. அததான் நான் சொல்ல வர்றேன். மேக்ஸ் இருக்கு, எங்கேயும் மேக்ஸ். God is everywhere, no மேக்ஸ் is everywhere. கடவுள் தானே கண்டுபிடிச்சார் மேக்ஸ், அப்ப மேக்ஸும் எங்கேயும் இருக்கலாம். ஒரு ஹார்ட் கரெக்டா வேலை செய்தான்னு பாக்குறதுக்கு மேக்ஸ். ஸ்டாலினா புரியுதா எப்படி நான் சொல்ல வரட்டுங்களா? கவனிக்கிறீங்களா? ரைட்டுமா. அப்போ how it is related to science? Calculus, what do you mean of calculus அப்படின்னா, just I can say rate of change of quantity. Rate of change of quantity, this is called a calculus. Any quantity rate of change is called a calculus. For example, லைனா எடுத்துட்டே போலாம், 1 by 1 நம்ம எடுத்துட்டே போகவே இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் பயாலஜில எடுத்துறேன் இல்லையா? மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவிங் a subject biology இல்லையா? சயின்ஸ்ல இருந்தே போறோம் பயாலஜில. நம்ம ஹார்ட் பம்ப் இருக்கு இல்லையா, ஹார்ட். இந்த ஹார்ட் வந்து the rate at which blood flows through a blood vessel. நமக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, ஒன்னு வெயின், இன்னொன்னு ஆர்டரி. இந்த பம்ப் பண்ணி பிளட்டுக்கு கரெக்டா கொண்டு போய் கொடுக்குது இல்லையா, இததான் கேள்வாங்க. ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை ஹார்ட் பீட்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா? சொல்லுவீங்களா? நம்ம இப்ப எல்லாம் கரோனாக்கு வச்சிட்டோம் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர், அழகா வச்சுட்டு டிஜிட்டல்ல பாத்துறோம். ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு, SpO2 எவ்வளவு இருக்கு, இது எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றது we can easily check it out. பட் யூஸ்வலி 72 இருக்கணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து ஒரு நார்மல் பர்சனுடைய ஹார்ட் பீட் உடைய இது கவுண்ட்ஸ். இப்போ இங்க rate of change of blood flow through the arteries and veins is calculated only by the calculus. The rate of change of blood flows through a blood vessel such as through a vein or artery. சரிங்களா? இது வந்து குறைவா இருக்குதா, அதிகமா இருக்குதா, சரியா இருக்குதா, சரியா இல்லையா, இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது கால்குலஸ். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் புரியுதுங்களா? டு யூ ஃபாலோ திஸ்? இப்படியே சொல்லிட்டே போலாம், நிறைய இடங்கள்ல இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. சரிங்களா? இப்போ சமீபத்துல நம்ம நிறைய மழை பெஞ்சிச்சு இல்லையா? அங்கங்க டேமை திறந்து வச்சுட்டாங்க. ஒரேடியா டேமை திறந்து வச்சா என்ன ஆகும்? ஊரெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? So the whole city will destroy, demolish. So the engineers என்ன பண்ணுவாங்க, they wants to know the rate at which the water flows in or out of the reservoir. எப்படி உள்ள கொண்டு போனோம், வெளியே ஏத்தணும் அப்படின்றது என்ஜினியருக்கு தான் தெரியும். அதுக்கும் மேக்ஸ் தான். the rate of change of இதுதான் எல்லாமே the rate of change
அந்த வாட்டர் ஃப்ளோஸ் எப்படி இருக்குதுன்ற பார்த்தா உள்ள எவ்வளவு வரணும், வெளியில எவ்வளவு போகணும். இதெல்லாம் கால்குலேஷன். இதெல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க? த்ரூ கால்குலஸ். நெக்ஸ்ட் மெட்ரோலஜிக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சீங்களா, இது வந்து எவ்வளவு இப்ப பாரு ரெட் அலர்ட் எல்லாம் கொடுக்குறான். ரெட் அலர்ட், ஆரஞ்சு அலர்ட், ப்ளூ அலர்ட் என்னென்னமோ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க. இதெல்லாம் the rate of change of atmospheric pressure. Atmospheric pressure with respect to height. அதுதான் வந்து உங்களுடைய மெட்ரோலஜிக்கல் டிபெண்ட்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க. இப்படி நிறைய இடங்கள்ல புரியுதுங்களா? எல்லா இடத்துலயும் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப முக்கியம். the rate of change. 2 ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும். இந்த 2 ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட்டை கொடுக்கும். இது rate of change of reactants will gives you a product. Okay, that is called the calculus. Can you understand the calculus? அப்ப calculus எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுது? நிறைய இடங்கள் நீங்களே யோசிக்கலாமே எங்கெங்கெல்லாம் பண்றா. என்ஜினியர் கேன் யூஸ் calculus. அப்ப என்ஜினியர் ஆகும்போது கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? சிவில் என்ஜினியர், மெக்கானிக்கல், எனி என்ஜினியர், all the engineer, marine, even in marine engineers can using the calculus. டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க calculus. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். எக்கனாமிஸ்ட் இல்லையா, அவங்க ஸ்டடிஸ் த மார்ஜினல் டிமாண்ட், ரெவென்யூ, ப்ராஃபிட், இது எல்லாமே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆல் த டிமாண்ட், ரெவென்யூ அண்ட் ப்ராஃபிட், எவ்ரிதிங் கால்குலேட்டட் யூஸ் கால்குலஸ். அதுதான் பிசினஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னே மாறிடுச்சு தனி சிலபஸை. ஈவன் இன் சைக்காலஜி இல்லையா, த லேர்னிங் கர்வ், ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லேர்னிங் கர்வ், ஐக்யூ லெவல் டெஸ்ட் பண்றோம்ல, ஐக்யூ சொல்றோம் இல்லையா, இதெல்லாம் கால்குலஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்றோம். அப்போ இனிமேல் யாரும் கேட்க கூடாது. யூ ஷுட் நாட் ஆஸ்க் எனி டவுட்ஸ் டு அதர்ஸ். உனக்குள்ளே நீ கேட்கக்கூடாது ஏன் கால்குலஸ் எல்லா இடங்கள்லயும் பயன்படுது. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஃபீல்ட் த கால்குலஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, கேன் யூ லிசன்? Yes, sir. ஓகே, ரைட் மா. வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்குலஸ் வந்து 2 விஷயமா பிரிக்கலாம். we can divide into 2 things. One is called differential calculus. One is called differential calculus. The another part is called integral calculus. Okay, the first section we are going to see the differential calculus. Okay, this is called differentiation. இது ரெண்டுமே ஒன்னோடு ஒன்னு reverse process. I can say if it is a derivative, this is called antiderivative. In English we have studied antonyms னு படிச்சிருக்கீங்களா, அதே மாதிரி தான். They are opposite. They gives opposite reactions. அதுதான் ஒண்ணும் இல்ல, இதனுடைய இது வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் டிஃபரன்ஷியலை பத்தி பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன்ல உங்களுடைய யூனிட் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்ல the unit what in your syllabus is called limits and continuity. That is the section, that is the topic we are going to discuss. Very detailedly I am going to teach you because lot of problems comes under the topic called limits in your entrance examinations. நிறைய பேர் லிமிட்டை புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை, அப்படியே ஓட்டி போயிடறான், ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடறான். 11th ஸ்டாண்டர்டே ஸ்கிப் பண்ணிட்டா 12th ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்டை பத்தியே தெரியாது. அவனுக்கு வழி தடுமாற்றம் அடைஞ்சிருது. திடீர்னு போயிட்டு பாதி வழியில விட்டா என்ன தெரியும், எங்க வந்திருக்கேன் என்னன்னு கூட தெரியாது, கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்டா மாதிரி ஆயிடும் அவனுக்கு. The same thing so many students are following, but you are lucky. இல்லையா, you are joined here. The limits பத்தி கிளியரா தெரிஞ்சுக்க, எதை பத்தி தெரியும், the limits பத்தி கிளியரா தெரிஞ்சுட்டா the problems in differentiation are all very very easy. So first of all we'll see what is the limits. சரிங்களா? Are you all ready? இப்போ நீங்க நோட்புக் எடுத்துக்கலாம். Now we can take your notebooks, pen, everything. Now we are just jumping into the syllabus. Okay, so now limits. Today's class is about limits. So since this is the first class, listen carefully, take your own time. On our next class la அப்படி சொல்ல மாட்டேன், நான் குயிக்கா போயிட்டே இருப்பேன். இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி next class ல சொல்ல மாட்டேன். Okay, so limits. So what is a limit? What is a limit? Okay, so starting differential சொன்னாங்க, limits. எப்போ we'll use this word limit? Anyone? எப்போ சொல்லுவோம் இந்த வார்த்தையை லிமிட் அப்படின்றது? அதுக்கு மேல தாண்ட கூடாதுன்ற. டோன்ட் கிராஸ் யுவர் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மேல தாண்டக்கூடாது, டோன்ட் கிராஸ் யுவர் லிமிட் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ அது என்னன்னா தமிழ்ல எல்லை, இதுதான் எல்லை, அதுக்கு மேல நீ தாண்டக்கூடாது. இங்க மேக்ஸ்ல அப்படி கிடையாது. மேக்ஸ்ல வந்து என்னது,
லிமிட்ஸ்ன்றது எப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். By giving a small example, everybody including me, you experience this fact. நான் இப்ப சொல்ல போறது சரிங்களா? You all listen carefully. So this is a wonderful example for limit. இத நீ புரிஞ்சிட்டினா லிமிட்ஸை பத்தி ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஒரு தம்பி சொன்னாரு எல்லை, இதுக்கு மேல தாண்டக்கூடாது. அருமையான வார்த்தை இல்ல, பவுண்டரி. எப்படி வேணா சொல்லலாம் நம்ம அந்த வேர்டை. பட் இன் மேக்ஸ் எப்படி how can I describe in day life அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா I just explain one fact. Okay, everybody have the habit of watching movie இல்லையா? நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், பேரண்ட்ஸோட போயோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்க போயிருப்பீங்க, மூவிக்கு போயிருப்பீங்க. இப்போ நம்ம எல்லாம் போறோம் இல்லையா? நான் கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்க எல்லாம் போயிருக்கீங்க. நீ மட்டும் லேட்டா போற. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ உன்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் மூவிக்கு போயிட்டாங்க. ஒரு 5 minutes கழிச்சு நீ யூ ஆர் என்டரிங் இன் டு த டார்க் ரூம், தட் இஸ் கால்ட் யுவர் மூவ் தேட்டா. உள்ள போய் ரீச் ஆன உடனே எங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க, எங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாது. we cannot identify them because once you entered into that theater, the dark room, your eyes become so dark you cannot see the object anywhere. After a few seconds, ஒரு 10 seconds ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னா you can see the object. யார் எங்க உட்காந்துருக்காங்க, உங்களுடைய சீட் எங்க இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். The first 5 seconds or 10 seconds you will be totally blind. இது என்ன காரணம், what is the things behind that அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, when we enter a darkened room என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, ஏன் அதை பாக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது அவர் ஐஸ், நம்ம ஐஸ்ல பியூப்பிள்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அந்த பியூப்பிள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இட் வில் அட்ஜஸ்ட் டு ரெடியூஸ் த லெவல் ஆஃப் த லைட் பை இன்க்ரீசிங் த சைஸ். அவங்களுடைய பியூப்பிளுடைய சைஸை வந்து இது இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த டார்க்னஸ் குறைஞ்சி பிரைட்னஸ் நம்ம கண்ணுக்கு வந்துடும். அப்போ we can see the object. பாருங்க, டார்க் ரூம்ல என்டர் பண்ணும் பொழுது இட் வில் reduce the level of light by increasing the size of the pupil. கருவிழின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. The pupil will increase the size. அப்ப அந்த pupil size இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த டார்க்னஸ் பிரைட்டா மாறிடுது. இது ஒரு கேஸ். புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? அடுத்தது ஒரு பிரைட் அப்படியே பை கான்ட்ராஸ்ட். அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஈஸியர் டு வாட்ச், ஈஸியர் டு see. இப்போ அதே போல பை கான்ட்ராஸ்ட் when we are entering into a bright room, so we are venturing into the carnival, a celebration mode, lights எல்லாம் ஃபுல்லா நிறைய இருக்கு. உள்ள போய் என்டர் ஆனமே ஒரு கண் வந்து என்ன ஆயிடும், கூச ஆரம்பிச்சிடும். உடனே நான் உடனே கண் கூச ஆகணும் கொஞ்ச நேரம், ஒரு 5 seconds. அதே போல it reduce the amount of light entering the eyes. As too much light என்ன பண்ணும், நம்மளுடைய கண்ணை என்ன பண்றோம், விஷுவல் சிஸ்டத்தை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். அதனால அது என்ன பண்ணுது, உங்களுடைய பியூப்பிள் ரெடியூஸ் ஆகி அந்த லைட்ஸை நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி குறைச்சு பார்க்கறதுக்கு இதுவாகும். when we are entering into the dark room, our pupil will adjust by increasing the size. ஆப்ஜெக்ட பார்க்கிறதுக்கு நமக்கு காமிக்குது. அதே போல when you are entering into the bright room, our pupils contracts by reducing the amount of light entering into our eyes. Okay, so this is the fine example for limit. அப்ப மறந்துடக்கூடாது. ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், entering into the dark room, our pupil adjust, pupil increasing the size to see the object. அங்க reduce பண்ணது, pupil reduce the pupil to see the objects, அந்த brightness குறைக்குது. ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குல்ல, இதே தான் லிமிட்ஸ். லிமிட்ஸ்ல இப்போ சப்போஸ் ஒரு தம்பி சொன்னாரு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க, இந்த சைட்ல இருக்கிறது லிமிட் தான், இந்த சைட்ல இருக்கிறது. அப்போ திஸ் இஸ் கால்ட், இங்க ரெண்டு விஷயம் படிக்க போறோம். இப்போ இருக்குன்னு வச்சுங்க, இது திஸ். இப்போ பாருங்க, ஒன்னு நீங்க ஸ்விம்மிங் பூல் போயிருப்பீங்க, ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவான், ஸ்விம்மர்ஸ், நான் ஸ்விம்மர்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் நான் ஸ்விம்மர்ஸ் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட், திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்விம்மர்ஸ். அப்போ திஸ் இஸ் ஆல்சோ லிமிட், திஸ் இஸ் ஆல்சோ லிமிட். திஸ் இஸ் லிமிட் ஃபார் நான் ஸ்விம்மர்ஸ், திஸ் இஸ் லிமிட் ஃபார் ஸ்விம்மர்ஸ். அப்போ அந்த பவுண்டரி இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து லிமிட்ஸ். மேத்தமெட்டிக்கலி அதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன் போகலாம், நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். Are you all clear? Now you just move into the syllabus.
Okay, Yes, sir. right. Now I'll explain how. Let us take a function. இப்போ நீங்க book எடுத்துக்கலாம்பா. You can take your notebooks. I can explain by giving an example how to find out what is the limit. இப்போ limit அப்படின்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா I'm just taking f of x is equals to x square plus 3. Okay, so real to real function, mapping from real to real. இப்போ பாருங்க எப்படி கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு y is equals to x square plus 3. Now இது limit ன்னு சொல்லும்போது we can put like this, limit x tends to, okay, limit x tends to 2 அப்படின்னு கொடுத்துருங்க f of x. இதுக்கு தான் நீங்க என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். How can I find this அப்படின்னு பார்க்க போறோம். x tends to f of x. Your f of x is given, please listen carefully, x square plus 3. நல்லா கவனிங்க, இந்த லிமிட்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, mathematically I can say it will approaches, இந்த 2 இருக்கு இல்லையா, x approaches to the meaning of that. I'm just saying x tends to 2 சொல்றோம் இல்லையா, I can say x approaches to 2. It is not reaching, approaches na சொல்லலாம், I can say approach. X approaches to, it will not reach, x not reach the 2, it approaches the 2. அப்ப approaches போது ரெண்டு விதமான approach, ஒன்னு left sideல இருந்து வந்திருக்கும், ஒன்னு right sideல. அதை தான் இங்க நான் போட்டு காண்பிக்க போறேன். பாருங்க, when I put x is equals to 2, your f of x is equals to 7. We all agree that when I put x is equals to 7, then it is called agree. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், generally I can take x is 2. இப்ப ரெண்டு டேபிளர் காலம் ஒன்னு போட போறேன். I'm just taking x and then another one is called f of x. Okay, so x f of x. Okay, now I'm just taking x is equals to 2, then your f of x is equals to 7. So please listen, don't take, நான் போட்ட பிறகு எழுதிங்க. இப்போ இதுல வந்து லெஃப்ட்க்கு முன்னாடி 2க்கு முன்னாடி I'm just taking the left hand side of 2. I'm reducing 0.1 by 0.1. So 2 reduced to 1.999. And the next one 1.999. The next one 1.95. Just I'm taking some values, reducing the values from 2. So left hand side 1.9 and 1.7. So I just calculated the values as 6.999, 6.9501. I already calculated. நீங்க வீட்ல உட்கார்ந்து பாத்துங்க. 8025, since we have no time. So 6.61 and 5.89. Similarly, I'm just right hand side, I'm increasing the values. That is called 2.0001, 2.001. The next one 2.01, 2.05. I'm just increasing that, 2.1 and 2.3. Okay, the value becomes, so 7.004, 7.04, 7.0401, 7.2025. It will increase like that. So it will go on. இப்போ நமக்கு என்ன இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம், what I am just getting from this result அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this is called left hand side. So 2 is lesser than here, there greater than 2. How can I write this? Please see, from starting from 2, it will just approaches. நல்லா கவனிங்க, when x approaches 2, what happened to f of x? See, 1 minute. Sorry, right. So when x approaches 2, பாருங்க 1.7 ல இருந்து it will approaching 1.999, it seems to be 6.99. So it will approaching 7. When x approaches 2, your f of x approaches 7 in the left hand side. Similarly, in the right hand side, x reverse ல அப்படியே பாருங்க 2.00. அப்ப 7 விட்டு விலகி போயிட்டே இருக்கு. 7.004, 7.0 increasing. அப்போ nearest to 2, it approaches to 7. How can I write mathematically?
limit extends to which is less than 2. Therefore, that is called left hand. Left hand limit for 2. X approaches to 2. Just I am putting that as minus because this is left hand side of 2 into f of x. It approaches 7. Therefore, the value is 7. When I put limit extends to 2 plus, okay, your f of x is equals to, again it reaches what point? Left right, it again 7. When exactly it denotes the point 2, which means that limit extends to 2, that is x approaches 2. No right, no left. It is a functionable one where I can say x tends to 2. X tends to 2 is a shooting point. Then your f of x also approaches 7, exactly 7. See, all the values are 7, 7, 7, 7. When a limit exists, it should be like this. Decide for any limit functions, the property of the limit or definition of the limit extends to a f of x, a the left hand limit extends to a plus the right hand limit f of x is equals to limit extends to a f of x and the functionable limit, that is called f of a. If all these things are equal, then the limit is exist. Otherwise, it does not exist. This is the definition for limit. Don't forget that the limit is the expansion of definition for limit. I'll give you, please stick down. I'll give you the definition for limit. புரியுதுங்களா? Yes, sir. Can you able to follow this? So this is called limits, left approaches and right approaches. When it shoots exactly the right point, that is called a functionable point. So please take down the definition for limits. Okay, so this is a limit. Let a function f of x. So you take down just in definition, limit extends to a, left hand, right hand, and x approaches a, and the functionable point. So now we see some examples, illustrations. Okay, how to calculate whether the given function, the limit exists or not. That is the question. Let us see some of the functions, whether the limit exists or not. Let us take down your f of x is equals to, your f of x is equals to 16 minus x square divided by 4 plus x. 4 plus x. So definitely we have to see whether this is f of x is a function exist or not. Whether this function is defined or not. For that, you have to see the denominator. In denominator, we have 4 plus x. Your 4 plus x is equals to 0 and 1. It is not equal to 0 or no. Because whenever the denominator is 0, it becomes undefined. Therefore, the limit does not. So that if I put 4 plus x is not equal to 0, then x should be not equals to minus 4. So that I can say your domain, all the real numbers except minus 4 is called the domain. I can say f of x is defined. F of x is defined except what point? X is equals to minus 4. In the limit, you have to go through the denominator part. So except x equals to minus 4, everywhere it is defined. Now we'll see whether the limit exists where, which point. Now it is given that x tends to minus 4. That is called your cutting point, shooting point. Now I am calculating limit x tends to minus 4. Okay, which is equals to x tends to minus 4. How can I calculate in f of x?
which is equals to 16 minus x square divided by 4 plus x. This is of the form a plus b, a minus b. You can write this as 4 plus x and 4 minus x divided by 4 plus x. So 4 plus x, 4 plus x cancel. So the value is limit x tends to minus 4. Otherwise, we can say x approaches minus 4. When I put x is equals to minus 4 of minus 4 becomes plus. Therefore, the answer is 8. So this is the way to calculate. So one method, find out the limit. So first thing I have just to find out whether the function is defined. If it is defined, except what terms it defined. Where it is defined, you have to see that. Please take down. We'll see the next problem. The next one, f of x is equals to, next illustration, f of x is equals to x divided by modulus of x. Yogeshwaran, listening? Yes, sir. Any doubt you can ask me. Okay, now, so one of the important section is this absolute value. Always remember that this modulus of x, so it just is a number, sir. It is just nothing but a function of numbers. It's a modulus of a number, a function of a modulus function. How can you write this? Always remember that it is x if x is less than 0, minus x, plus x, x is greater than 0. So this is the condition you have to remember. Okay, these are the things, conditions you have to be remembered. When it is x, modulus of x is equals to x minus x and 0, x is equals to 0. These are the things for modulus. This is called absolute functions. Now your f of x is, sorry, I have just written wrongly. Modulus of x divided by x. Modulus of x divided by x. This is called f of x. Now listen carefully. F of x is equals to modulus of x. Now already சொன்னேன் less than 0 na minus x. Now I can put minus x divided by x, which is equals to minus 1. When your x is less than 0, the answer is minus 1. When x is less than 0, your f of x is equals to modulus of x, which is equals to 1 when x is greater than 0. Now I can do the graph for your f of x and f of minus 1. Always it's a constant function. One the f of x is equals to 1. I can write that straight line y is equals to f of x equals to 1. Another one which is equals to f of x is equals to minus 1. So therefore, your f of x is equals to 1. F of x is equals to minus 1. See, now, whether this function is defined now, first one in denominator, x kandipa x not equal to 0. Definitely, x minus 3, x not equal to 3. Always remember that when it is x equal to 0, it is undefined. Therefore, I can say f of x is defined except x is equals to 0, which means that the domain is r minus 0. Now you find out the value of this one. It is tends to 0, right? How to find out the value of x tends to 0? Limit x tends to 0 minus left hand side, which is equals to f of x is equals to minus 1. The answer is minus 1. Similarly, the right hand limit x tends to 0 plus greater than 0, your f of x is equals to 1. See, these are not equal, which means that the left hand limit is not equals to right hand limit. Therefore, your f of x does not exist. See, if both are equal, exists or no, does not exist. F of x is not defined only at x equal to 0. And f of x is not exist because your both left hand and right hand are different. Minus 1 plus 1. Take down the next example. Next one. So evaluate. So the question or 1 mark question, multiple choice, 2 marks.
please take down. Limit evaluate limit x tends to 0 modulus of x. That's all. The question is like this. You can do it yourself. Problem, DIY problem. Na. You can do it simply, but anyway, as I told you, that is modulus of x is equals to minus x when x is less than 0, 0 x equal to 0, and x is greater than 0. So this is the things, right? Modulus of x is 0, modulus of x is equals to minus x. Now listen here. Limit x tends to 0 minus, which means that left hand limit. When it is less than 0, now with the cutoff point, the shooting point is called 0. When it is 0, I can say the left hand side minus x. Modulus of x is equals to minus x. If I put x tends to 0, the whether it is minus or plus 0 becomes 0. The right hand limit x tends to 0 plus. Modulus of x becomes simply x because it is called right hand. Greater than 0, the value is x. If I put x tends to 0, this becomes 0. Finally, limit x tends to 0, that is functionable point. When it is equal to 0, the function is also 0. F of x is equal to 0. All the three are 0. Definitely, I can say limit x tends to 0, f of x exists. Very simple problem. Next, take down the next one. So now you can draw the diagram for this also. Y is equals to x, y is equals to minus x. So this is the diagram. Okay, so everywhere it is, this is x greater than 0, this part, this is x less than 0, this is x equals to 0. So everywhere it exists. It exists everywhere. The whole function is defined. Next one. Verify the existence of limit. Verify the existence of limit as x tends to 0 if f of x is equals to x plus 1, x greater than 0, x minus 1, x less than 0. That is the question. Otherwise, you take down f of x is equals to x plus 1, x greater than 0, x minus 1, x less than 0. Verify the existence of limit as x tends to 0. Okay. So now it is given that when x greater than 0, it is called x plus 1. X less than 0, it is called x minus 1. We have to verify the existence of the limit. In the diagram, but in x 1 start from first point. So it is 1 graph 3 minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 2 1 2 3. F of x plus 1. F of x is equals to x plus 1. You can draw the straight line like this. This is called f of x is equals to x plus 1. Similarly, from minus 1, you can draw this as f of x is equals to x minus 1. So that is called left hand limit. This is called right hand limit. First greater than 0. Now you find out the left hand limit. X tends to 0 minus, because 0 is the cutoff point. That is called shooting point, like cutoff point, 0 minus f of x, which is equals to limit x tends to 0 minus left hand limit. The function is x minus 1. If I put x is equal to 0, this becomes minus 1. Then next one, limit x tends to 0 plus, that is called right hand limit. Your f of x is equals to limit x tends to 0 plus, the function becomes x plus 1, which is equals to 1. See, the left hand limit and right hand limit or differs, correct? So we can see the left hand and right hand limit or differs. Therefore, I can say that is not equals to this one, does not exist. F of x does not exist because limit x tends to minus f of x is not equals to limit x tends to 0 plus f of x. Therefore, I can say f of x does not exist. F of x does not exist. Please take down. Next one. Any doubt? Puridama?
Upper left hand side, right hand limit, and also the functionable limit, all are equal. We can say f of x exists. Otherwise, it does not exist. Next, check. So very important. This is basic fundamental. Sometimes this may be very difficult to marry. And always remember that the fundamental things are very important. These all called as concept. These are basic concepts. Okay. Now the next one. Check if limit. Check your limit. X tends to 5 minus f of x exists. Check limit x tends to 5 minus f of x exists or not. Or not. F of x is equals to modulus of x plus 5 divided by x plus 5 for x not equals to minus 5. Limit x tends to the next one, which is equals to 0 for x is equals to minus 5. X is equals to minus 5. Okay, now the cutoff point is minus 5. Cutoff point is minus 5. Okay, now listen here. Not equal to minus 5, ரெண்டா வெச்சிக்கலாம். One less than minus 5 and greater than minus 5. Always remembering it's a small point. First one, limit x tends to the left hand limit minus 5 minus f of x. When it is less than minus 5, what happened? The modulus of x plus 5 is negative. It is less than minus 5. Every x is less than 0 minus x less than minus 5 I can write this as minus x plus 5. So what happened? Minus x plus 5 now minus x minus 5. I can write this as minus of x plus 5. So therefore, you can write this as, since it is a left hand limit, modulus of x can be written as minus of x plus 5. Since it is less than minus 5, you put bracket like this is minus 5. Therefore, modulus of x plus 5 becomes minus x plus 5 divided by x plus 5 into limit x tends to minus 5. Both cancel minus 1. Therefore, the answer is minus 1. Next one, when x is greater than minus 5, that is called right hand limit. X tends to minus 5 plus f of x is equals to limit x tends to minus 5. It is greater than minus 5. Modulus of x plus 5 is positive. Just compared to the last problem. When it is x is less than 0, the modulus of x becomes minus x. When it is greater than 0, modulus of x becomes minus plus x. So similarly, this becomes plus x plus 5 divided by x plus 5. So both will get cancelled. This becomes 1. Now we can see the left hand limit and right hand limit. This is called left hand limit and this is called right hand limit. And the functional limit, the answer is 0. That is called f of 0 is equals to 2. Sorry, 0. F of 0 is 0. All the three values are different. Therefore, I can say the limit f of x is does not exist. Does not exist. Therefore, your f of x does not exist. Therefore, I can say limit does not exist. You can write limit does not exist. Can you understand? Any doubt, girls? No, sir. Stalina, any doubt, ma? No, sir. Okay, right. Ashini? No doubt. Okay, we'll move on to the next problem. Sir, if we put okay. a limit value, can we take the modulus just like that, sir? Yes, modulus of x, limit value. You can write modulus of என்ன கேக்குறீங்க கரெக்ட்டா கேளுங்க. Modulus limit value போட்டா modulus வந்து டக்கு அது எந்த ஸ்டெப்புமே போடாம எடுத்துடலாமா சார்? எடுத்துலாம். Once we are use the limit just directly we have a constant இல்லையா? -1 டைரக்டா எடுத்துடலாமே. x இருக்கும்போது தான் லிமிட் போட்டுட்டே இருக்கணும். x ரிமூவ் ஆயிட்ட பிறகு அது தேவையே கிடையாது. Okay, okay? sir. Next one, right, fine. Next one. Evaluate. The next one. Evaluate. Limit extends to 3. Evaluate. Limit extends to 3. X square minus 9
evaluate, limit extends to 3, x square minus 9 divided by x minus 3. If it exists, by finding f of 3 minus and f of 3 plus. Okay. So which means that what is the meaning of that? That is called left hand limit and right hand limit. That's all. The functional limit we can see on seeing this, the denominator, we have x minus 3. Definitely x is not equal to 3. I can say f of x exists, yeah, except x is equals to 3. So which means that the domain I can say r minus 0. Except 0, all real numbers we can define. F of x is defined. We can see whether this limit is exist or not. First, I can think limit x tends to 3 minus, that is called left hand limit. Okay, so I can write this as limit x tends to 3 minus x square minus 9. I can write this as x plus 3 into x minus 3 divided by x minus 3. Both x minus 3 will get cancelled. Simply we have x plus 3. Now I said x tends to 3. We can read it out. X approaches 3. That is the exact meaning of that. X approaches 3. Wherever x comes, you put 3. Now I substitute x is equals to 3. 3 plus 3, 9. Once you substitute the values of x, no need to put limit again. Limit problem over. 3 plus 3, the answer is 6. Similarly, limit x tends to 3 plus. Okay, so so limit x tends to 3 plus x square minus 9. I can write this as x plus 3 into x minus 9. Sorry, x minus 3 divided by x minus 3. Once again, we'll get the same value, which is equal to 6. Okay, so whether it is f of 3 plus or f of 3 minus, this is called f of 3 minus. This is called the meaning of f of 3 plus. Both are equal. Therefore, f of 3 minus is equals to f of 3 plus is equal to 6. Therefore, I can say limit exist. Limit exist all points except what? Except x is equals to 3. Please take down. Sir, Yes, tell me. sir, x is not equal to 3 in r minus 3 than sir, no? R minus 0. Sorry. Okay, sorry, wrongly I have put. Sorry for that mistake. So r minus 3. Right, thank you very much. So the domain is, this is called domain. Sometimes they will ask domain and range also. I'll teach you in the next class how to find out the domain and range. Okay, this is called r minus 3. Domain means x values, range means y values. That's a small tip, keep it in your mind. Very basic concept, fundamental one, right? So we'll do one more problem, the last problem of today's class. Test the existency of the limit. Next one, test the existency of the limit where limit extends to 1, 4 into modulus of x minus 1 plus x minus 1 divided by modulus of x minus 1. It is clearly given that x is not equals to 1. So now we have to put what is that? What is the value of this one? X tends to 1. That is called approaches 1. You can use the word tends in approaches. The right exact meaning is 1. Now we have to go for left hand and right hand. This one is called the shooting point. Always remember that. You can call it a shooting point or any point, anything. Okay. So now I can just putting that as a shooting point. No, 1. From 1 left hand and right hand. 1 minus 1 plus. When x is greater than 1, what happened to modulus of x minus 1? It is a positive 1. When x is less than 1, this implies modulus of x minus 1 is equals to minus of x minus 1. So therefore, I can say 1 minus x. Or otherwise, we'll put minus of x minus 1. Now, you just find out the first one. Limit x tends to left hand limit 1 minus
4 into modulus of x minus 1 plus x minus 1 divided by modulus of x minus 1. Left hand limit means I can say this is called a minus less than. When it is less than 1, the value is minus of x minus 1. 4 into minus of x minus 1 minus 4 into x minus 1 plus x minus 1 divided by, this is also becomes minus of x minus 1. Can you able to understand? Una limit apply பண்ணல, அது வரைக்கும் அந்த லிமிட் வந்துட்டே இருக்கும். Can you able to follow this, boys and girls? Yes. Yes. Any doubt? Right. So come on. Now you just add this to minus 4 plus 1, which is equals to limit x tends to 1 minus 3 times of x minus 1 divided by minus of x minus 1. Both x minus 1 cancel. Simply we have the constant which is equals to 3. Similarly, you go for the right hand one. X tends to 1 plus. So greater than 1 means modulus of x minus 1 becomes x minus 1. Put 4 into x minus 1 plus x minus 1 divided by modulus of x minus equals to limit x tends to 1 plus 4 plus 1, 5. 5 into x minus 1 divided by x minus constant 5. Therefore, the value is 5. So இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அல்ஜிப்ரா ஆஃப் லிமிட்ஸ்ல சொல்லி தருவேன். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு a, simply a constant, then the value is only constant. அதுதான் 5 மட்டும் இருந்தா I can write it as 5. The left hand limit says that it is called 3. The right hand limit says that it is called 5. That is called, this is called f of 1 minus. This is called f of 1 plus. This is called left hand limit and this is called right hand limit. Both are unequal, not equal. Therefore, f of 1 minus is not equals to f of 1 plus. Therefore, I can say limit does not exist. This is the test for existency, whether the limit exists or not. So the question is test for consistency, test for existency, whether the limit exists or not. Okay, in the next class, we are going to see the calculations of limits, the algebra of limits. Some important limits. In the next class, we are going to discuss some more about the limits. So limit is one of the very important one. So we have a separate topic for limits and continuity in your 11th standard syllabus, and it will continue in your +2. And also this is helpful for your entrance examinations. Okay. So with this, we'll stop today. நல்லா இருந்துச்சா கிளாஸ்? புரிஞ்சுதா? You can discuss, you can give some suggestion. சார் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகலாம், இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே சார், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பீடா போறீங்க, எனிதிங் யூ கேன் சே யுவர் கமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ புரியுது? அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாமா? கேன் வி ஃபாலோ திஸ் டைப்? நான் சொன்னதை மறந்துடாதீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா. ரைட், தேங்க்யூ. ஓகே, லிட்டில் பிட், ஏன்னா பிகாஸ் வி ஹாவ் வெரி ஷார்ட் டைம் இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் வீக்லி எவ்வளோ கிளாஸஸ் கொடுக்குறாரு தெரியல உங்க சார். ஸோ எனிவே வில் சி, ரைட்? Probably I'll go slow from next class onwards. So very important thing is you must understand the concept. So solving the problem more is not important. Doing one problem, you must understand the concepts. So first you clear in concepts, then we'll practice more problems. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? Okay, so that please one more important thing, continuous வாங்க. So in between regular, irregular makes you feel difficult. Touch விட்டு போயிடும். அதனால please come regularly, be prompt and be sincere to yourself. Sincerity is very important. சரிங்களா? எப்படி வந்து 3 T's நம்ம வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னா, அதே மாதிரி 3 T's you have to follow. One is called sincerity, punctuality, and another one is called curiosity. So all these 3's are very important. You have to be sincere yourself. Be sincere. Okay, second one is punctuality. The class starts at 7 o'clock. You are supposed to be at 6:50 or 6:55. Don't come at 7:15 or 7:30. That makes you a lot of confusion. It puts you in trouble sometimes. So be curious. Curiosity na another. What do you mean by curiosity? Tamil enna sollலாம்? ஆர்வம் இல்லையா? அதுக்கு வந்து ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கணும். So be curious. So with this we'll stop. Before winding up the class, please close your books, notebooks, everything. I just want to say a small story before we are winding up the class. I'll request everyone to please listen carefully. Very important story தான். சின்ன ஸ்டோரி சொல்லலாமா வேண்டாமா? உங்களுடைய இதுதான், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்னால உங்கள்கிட்ட கேட்க, வித் யோர் பெர்மிஷன், இல்லைன்னா வேண்டாம்?
ஓகேவா? ரைட். ஸோ டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்றேங்க. ஸ்பீடா இருங்க, அப்பதான் நல்லா இருக்கும். ஒரு யங் பாய், ஒரு யூத்ன்னு வச்சுங்க. ஒரு யங் பாய் நல்லா படிச்சுட்டாரு, நல்லா டிகிரிலாம் முடிச்சு, நல்லா முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. எங்கெங்கேயோ தேடி பார்க்கறாரு, வேலை கிடைக்கல. சரிங்களா? அப்புறம் என்ன பண்றாரு, கடைசியில ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்துடுறாரு. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாமே நிறைய பேருக்கு அதுதான். ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் த ஒன்லி இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடிவு எடுத்துடுறாங்க எல்லாமே, இல்லையா? ஸோ அதே போல இந்த தம்பிக்கும் வேலையே கிடைக்கல. டோட்டலி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். என்ன பண்ணிட்டாரு, இனிமேல் எங்கேயும் வேலை கிடைக்காதுன்னு சொல்லி விரக்தி அடைந்து, சரி இனிமேல் நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்றது வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு, டிசைடட் டு கமிட் சூசைட். நேரா போறான், ஒரு கடைக்கு போறான், ஒரு பாய்சன் பாட்டில் ஒன்று வாங்குறான். வீட்டுக்கு போய் அதை குடிக்கலான்னு போகும்பொழுது மைண்ட்ல ஒரு சின்ன ஒரு இது என்ன அப்படின்னா, சரி நைட் ஆயிடுச்சு, இன்னைக்கு ஒரு நாள் நல்லா தூங்கிட்டு நாளைக்கு காலையில எழுந்து ஃப்ரெஷ்ஷா செத்துலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா பண்றான். உடனே என்ன பண்றான், நல்லா டின்னர்லாம் முடிச்சுட்டு படுத்து தூங்குறான். he was in a deep sleep, sound sleep. in that sleepல ஒரு கனவு ஒண்ணு வந்து, ஒரு ட்ரீம். an angel appears before him. ஒரு அழகான ஒரு ஏஞ்சல் வந்து அவன் கண்ணு முன்னாடி வந்து நின்னு ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க. என்ன டிஸப்பியர் ஆயிடுறாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வந்து பாக்குறாங்க, நீ மார்னிங் எழுந்து உன்னுடைய வீட்டுடைய பேக் சைட்ல போவ, அந்த சைட்ல ஒரு பெரிய ஸ்னேக் ஒண்ணு போகும், அந்த ஸ்னேக்கை பிடிச்சிட்டா அது தங்கமா மாறிடும் அப்படின்னு அந்த ஒரு வார்த்தை, அந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு அந்த ஏஞ்சல் டிஸப்பியர்ஸ். சரி நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எழுந்திருக்கிறான். ஆஸ் யூஷுவல் எப்பொழுதும் போல அவன் பெட்டு பக்கத்துலயே அந்த பாட்டில் எல்லாம் இருக்கு, பாய்சன் பாட்டில் எல்லாம். மார்னிங் எழுந்து வீட்டுடைய பேக் சைட்ல போகிறான். அங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு கிணறு இருக்கு. அங்க இருந்து அவன் பிரஷ் பண்ணிட்டே இருக்கிறான். அப்போ பிரஷ் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அவன் வீட்டுடைய பேக் சைட்ல ஒரு பெரிய பாம்பு, ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு, பாக்குறதுக்கே ரொம்ப பயமா இருக்கு, ரொம்ப ஃபெரோஷியஸா இருக்கு. ஸோ என்ன பண்றான் அவன், லாஸ்டா அதை பார்த்து பயந்துட்டான். அப்போதான் அவனுக்கு அந்த ஞாபகம் வருது, நைட்ல நம்ம ஒரு கனவு கண்டோம்ல, அந்த கனவு அப்படியே உனக்கு ஞாபகம் வருது. ஆனா அவனுக்கு வந்து என்னன்னா, டிசிஷன் எடுக்க தெரியல. அந்த பாம்பை போய் பிடிக்கலாமா வேணாமா, கனவு பொய்யா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாம்பு அப்படியே லேசா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அவங்க வீட்டுடைய ஒரு ஹோல் வழியா வெளியே போயிடுது. லாஸ்ட்ல அந்த வால் மட்டும் நீட்டின்னு இருக்கு. நேரா போய் வால் என்ன பண்றான், ஜஸ்ட் பிடிச்சிடுறான். சரி ஒருவேளை அந்த கனவு உண்மையா இருக்குமோ, பிடிக்கும்போது அந்த வால் மட்டும் கட் ஆயிட்டு மீதி எல்லாம் பாம்பு எஸ்கேப் ஆயிடுது. இப்ப இந்த கையை திறந்து பாக்குறான், அந்த சின்ன வால் துண்டு தங்கமா மாறிடுச்சு. ஸோ அந்த ஸ்மால் டெய்ல் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பிகம்ஸ் கோல்டு. இப்போ போட்டு புலம்புறான், ஐயோ அச்சோ, இந்த தங்கம் பாம்பை போய் நான் பிடிச்சிருந்தா, தலையை பிடிச்சிருந்தா நேரத்துக்கு நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஊர்லயே பெரிய பணக்காரனா இருப்பேன், நான் யாருக்கிட்டயும் வேலைக்கு போயிருக்க வேண்டிய இல்லை, நாளே நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப போட்டு அப்படியே பயங்கரமா ஐ வாஸ் லெமெண்டிங். அப்போ பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்பதான் வந்து அவனுக்கு யோசனை வருது, என்னன்னா நான் வந்து டிசிஷன் கொஞ்சம் லேட்டா சாவலாம்னு நினைச்சேன், தெரிஞ்சா இது மார்னிங்கே செத்துருப்பேன். ஒருவேளை நான் கனவு கண்டது பொய்யா இருந்து அந்த பாம்பு கொத்தி இருந்தா கூட நான் செத்துதான் போயிருப்பேன், என்னுடைய டிசிஷன் அதுதான். ஆனா அந்த சமயத்துல என்னால பிரேவான டிசிஷன் எடுக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணான். ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டோரி நமக்கு என்ன மாறல்னா, நம்மளும் அதே நிலைமையில தான் இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ வி ஆர் இந்த ஆல்மோஸ்ட் இந்த கொரோனா வந்து நம்மள கொள்ள அடிச்சுன்னு போயிடுச்சு, சரியா? அப்படியே தூக்கி வாரிக்கின்னு போயிடுச்சு. we have a limited period of time, short period of time, we have lots of aims. நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய கனவுகள் இருக்கும் இல்லையா, நிறைய எய்ம்ஸ் இருக்கும், கோல்ஸ் இருக்கும். அப்போ இந்த சமயத்துல நீங்க லாஸ்ட்ல இப்ப விட்டுக்கலாம், லாஸ்ட்ல பாத்துக்கலாம்னு வாழ பிடிக்கூடாது. யூ ஜஸ்ட் கிராப் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்னேக். எப்படி அவன் பிடிக்க தவறிட்டானோ, ஐ expecting everyone to grab the head. You are in the initial stage, you are in the beginning stage, definitely you can grab the head, not the tail. எத்தனை பேர் தலையை பிடிக்க போறீங்க? அதுக்கு வேற யாருன்னா தலையை பிடிச்சிடாதீங்க. பாம்பு தலையை எப்படி பிரேவா, யூ ஹேவ் டு டேக் த பிரேவ் டிசிஷன். ஸோ அப்ப தலையை பிடிக்கிறதுனா என்ன மீனிங் தெரியுமா? ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ட்ஸ், ஃப்ரம் திஸ் ரைட் மூமெண்ட், யூ ஷுட் நாட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். ஸோ கிராபிங் த ஹெட் இஸ் லைக் தட். You must concentrate 100% to your education, studies. Okay, your distraction should be entirely stopped. Or எந்த distraction இருக்கக்கூடாது. Okay, with this we'll stop today. Take care. In the next class I'll give my WhatsApp number. If you have any comments, you want to chat with me personally regarding your subjects or anything, you can call me, right? In the since time ஆயிடுச்சுனால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. Next class I'll give you time. Classes பிடிச்சிருந்ததா? That is very important. இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போயிடலாம்.
ஒரு கேர்ள் சொன்னாங்க இல்லையா, I'll go little bit slower next class. Thank you very much for your wonderful cooperation. I expecting everyone to join in every classes, okay, without fail. Thank you very much. God bless you. Take care. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.